Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le Swami qui nous vient d'Inde. Voilà. Oui. Et en fait, je suis en présence de Dayalu aujourd'hui qui va m'accompagner lors de cette interview. Dayalu va m'appuyer pour cette interview qui sera faite en anglais majoritairement. Donc bonjour Dayalu. Bonjour. Donc on va procéder toutes les deux à cette interview aujourd'hui. Tu m'accompagneras et puis voilà. Alors tout d'abord, on va présenter le Swami. Donc on va lui demander tout simplement de se présenter. Hello. Hello. Welcome in the mission. Merci beaucoup. Bon matin. Yes, could you introduce Okay. for us? Okay, well, Haré Krishna, everyone out there in television land. My name is Bhakti Caitanya Swami. I am based in South Africa. I'm a member of the Haré Krishna movement. I travel all over the world, and every year I come to Réunion. Alors, je m'appelle Bhakti Caitanya Swami et je suis basée essentiellement en Afrique du Sud, à Durban. Et je voyage dans le monde entier pour le mouvement international de la conscience de Krishna. Et je viens à la Réunion tous les ans. Merci beaucoup. Today it's a very big day. Sat Srimad Bhagavad Gita Jayanti. Can you tell me what that means and what exactly happened? Okay. Yeah, today is called in Sanskrit Gita Jayanti, which basically means literally it means the appearance day, almost like the birth of Bhagavad Gita. Aujourd'hui, c'est un événement très important, c'est ce qu'on appelle Gita Jayanti. C'est le jour anniversaire, ou plus précisément, la naissance de la Bhagavad Gita. Just like you have Gandhi Jayanti, for example, celebration of the birth of Mahatma Gandhi. So it's like the same with Bhagavad Gita. De la même façon qu'on a Gandhi Jayanti, l'anniversaire de Gandhi, eh bien c'est la même chose avec la Bhagavad Gita. Okay, so the thing is, this today, it's the anniversary of the actual day that Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita around 5,000 years ago in Kurukshetra. Oui, aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire où Krishna a énoncé la Bhagavad Gita il y a plus de 5000 ans dans un endroit qu'on appelle Kurukshetra. Yes, you know, if you ever go to Kurukshetra, you'll see there's a big park and a big monument where Krishna spoke, and you know it's all memorialized. And Krishna spoke Bhagavad Gita. It was on a battlefield, right at the beginning of a great battle. Donc si vous allez à Kurukshetra, vous verrez il y a un grand parc et un grand monument qui indique précisément le lieu où Krishna a énoncé la Bhagavad Gita. And you know, Bhagavad Gita is extremely important because in Bhagavad Gita, Krishna is explaining to his student, Arjuna, what is duty, what is not duty. La Bhagavad Gita est extrêmement important puisque Krishna explique à son disciple Arjuna quel est notre devoir, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire afin de rendre notre vie parfaite. Right. So, because Arjuna was in great perplexity what to do. He's a warrior, he's on a battlefield, but he felt he shouldn't fight. Parce que Arjuna est dans une situation perplexe, il va commencer une grande bataille et il ne sait pas s'il faut se battre ou ne pas se battre. And the thing is, we're really talking about a principle of to do duty or not do duty. The Bhagavad Gita is not there to encourage fighting or violence at all.
the point is everyone must do their duty, and if they don't, their life will not be successful. Donc la Bhagavad Gita parle essentiellement de notre devoir, de ce qu'on devrait faire ou de ne pas faire. Right. So in other words, it applies not just to soldiers who may be, concerned about fighting or not, but it applies to business people, it applies to just working people, it applies to housewives, to students, it applies to everyone. Ça ne s'applique pas uniquement à des guerriers sur un champ de bataille ou à des soldats, mais ça s'applique à tout le monde, qu'on soit des hommes d'affaires, qu'on soit dans notre vie quotidienne, dans la maison, dans notre travail, dans notre vie socio-professionnelle. Yeah. So everyone needs to learn these things, because it's really important to understand what is your duty or what are you meant to do in your life, and then to do it as a dedication to God. Chacun d'entre nous, on doit savoir ce qu'il est juste de faire pour nous et de dévouer ses actions à Dieu. And if people can learn these lessons and really do their natural duties nicely as a service to God, this whole world will become a much better, a much happier place, and everyone can live in peace. Si chacun d'entre nous, on peut juste dédier nos actions à Dieu, eh bien, le monde entier pourrait vivre dans la plus grande paix. So basically, today then is celebrating this particular point of doing our service as a service, doing our duty as a service to God, and coming together at the lotus feet of God. Donc aujourd'hui, on célèbre cet événement important où il est recommandé d'offrir notre service à Dieu. Thank you. So, can a person of Tamil religion read the Bhagavad Gita and also sing Haré Krishna? Of any religion. Yes, any religions. Tamil. Yeah. Yes, the thing is this. God is universal. It's not that there's a God for the Christians, another one for the Hindus, another one for the Muslims, another one for the Buddhists, etc., etc. There is one God, just like there's one sun in the sky. So these teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita, they're completely universal. They're for human beings, any human being. And in fact, in the Haré Krishna movement, we have many people like me who are from Christian backgrounds. When we have many from Jewish backgrounds, not so many from Muslim backgrounds, but we definitely do have. And they've found they're able to apply the principles of Bhagavad Gita in the context of their own traditions, and it actually helps them to become, for example, better Christians, better Muslims, better Hindus or whatever. So yes, it's open to everyone as long as people have open enough minds and can think clearly enough. It was long. Donc il explique que Dieu est universel, il n'y a pas un Dieu chrétien, un Dieu musulman, et tout comme le soleil est unique mais qui brille pour tout le monde. Et Maharaja est d'une tradition judéo-chrétienne, et donc il expliquait qu'on a dans le mouvement Haré Krishna, il y a beaucoup de personnes qui viennent de milieux chrétiens, pas beaucoup de milieux musulmans, mais il y en a aussi. And these people have found that by applying the principles of Bhagavad Gita, they have become better Christians, Muslims, etc.
Et ces personnes ont trouvé qu'en appliquant ces principes, ils sont devenus de meilleurs chrétiens et de meilleurs musulmans. So we welcome everyone. Our doors are open to any nice person who's interested in learning about these things. Donc, à toutes les personnes qui sont intéressées d'en connaître davantage, eh bien, les portes de ce mouvement sont grandes ouvertes. Oh wait. You see, the Bhagavad Gita, tel quel est. Oui, c'est la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Traduite littéralement du français. Okay, thank you. So, what does Hare and Krishna mean? Okay. Good question. Krishna is, you could say, a name of God, but in a broader sense, Krishna is a descriptive term describing God. Krishna, c'est un mot qui décrit Dieu. C'est un nom, but Krishna literally means the all-attractive person. Littéralement, si on traduit le mot Krishna, cela signifie l'infiniment fascinant. That person who has all attractive qualities in full and therefore can attract all people, but actually all living entities. C'est une personne infiniment fascinante parce qu'elle a des qualités infiniment fascinantes et qui peuvent attirer tous les êtres vivants. And hooray, you know, you can say hooray is something like in Christianity they say praise, praise the Lord. Haré, c'est un peu comme dans la tradition chrétienne où on dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Something like that. But it also has a specific meaning. Hooray specifically means it is like a request, an appeal. Please engage me in your service. Oui, mais il y a un sens plus spécifique qui veut dire, c'est comme une requête. Je t'en prie, mon Dieu, engage-moi dans ce service. In other words, it is an appeal to the Lord that, you know, I've been wandering in this world for a long time, sort of lost in this world, but now I want to re-establish my relationship with you. So please help me by letting me serve you. Oui, c'est comme un appel à Dieu, comme si on était perdu dans ce monde depuis des milliers de vies, et donc on l'appelle, je t'en prie mon Dieu, aide-moi. Thank you. The world is suffering now. Why? The what? Suffering. The world is suffering. Oh, the world is Yeah. suffering. Yes. Why? The world is suffering. You got it right. Well, you know, you can say there are many reasons, but there is a root cause. And the root cause is that people have forgotten God. Or even if they haven't completely forgotten, but they're approaching Him in the wrong ways. Le problème de toutes les souffrances, Maharaja explique que c'est parce qu'on a oublié Dieu, ou alors si on l'approche de la mauvaise façon. Instead of approaching Him, how can I serve you? How can I please you? People who are religious, in many cases, they're thinking, what can God do for me? You know, will He give me something? I want some money or health or whatever. Oui, plutôt que de l'approcher, il faut essayer de le servir, de lui faire plaisir. Parfois, on demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? And God, or we say Krishna, the all-attractive person, if He sees that we're trying sincerely to please Him and serve Him, He'll look after us. We don't need to worry that He will neglect us. Et
si on essaie de servir Dieu, Dieu ne va pas nous négliger, il va prendre soin de nous. Okay. So what is the message you want to convey to the people of Réunion? Yes, well, in the way we practice in our program of activities in Krishna consciousness, the first thing we emphasize is chanting the names of the Lord. Ce qu'on préconise dans le mouvement Haré Krishna, c'est le chant du Saint-Nom du Seigneur, Haré Krishna. Is the premier. C'est la première recommandation, oui. Yes. So we chant different mantras or different like prayers made up of different names of God, but the main prayer we chant is this Haré Krishna mantra or prayer. Donc il existe différents mantras, différentes prières, mais la prière la plus importante, c'est ce mantra Haré Krishna. So, you know, we welcome anyone to chant Haré Krishna, but we do not insist that you must chant Haré Krishna, otherwise you're just terrible. We accept if you chant any genuine name of God from the heart. We accept that and we welcome that. Oui. Donc on recommande bien sûr qu'on chante le mantra Haré Krishna, mais si on chante d'autres noms de Dieu avec un cœur sincère, eh bien on est d'accord également. So if people, you know, like in Catholicism particularly, they chant what they call the Jesus prayer, in English they call it that. As far as we're concerned, that's fine, we have no objection. Par exemple, dans la tradition catholique, on chante des prières pour Jésus-Christ. Eh bien, il n'y a aucune objection pour nous à ce sujet. So like this, we as far as we're concerned, we are non-denominational. We're not sectarian. We're trying to apply things as broadly, as universally as possible. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas un mouvement sectaire. On essaie d'appliquer les choses de façon universelle. Yes. So, come and join us. We'll be happy to have your company. Thank you. It's a pleasure. Thank you for the answers and thank you for the interview. Pas de problème. Thank you. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna.